Right, you're right on time for the incisive and bold bulletin, Maisha Prime News. It is always our pleasure to have you on board as we seek to inform and educate you on stories making headlines in Kenya and beyond. Here are our top stories. Tonight, that we do reconsider the possibility of having further discussions on this coalition arrangement. Kalonzo said to rejoin Azimio. Wiper Party implores Kalonzo Musyoka to exhaust all mechanism for dialogue before bolting out of Azimio coalition and charting his own path in the August 9th polls. Also tonight, how do you legitimize people who've plundered public resources to oversee our taxes? Rigathi Gachagwa's dark past haunts him as lobby seeks to stop his running mate bid. Plus, na hata ni rafiki tulikuwa na yeye, alikuja kanionyesha kwa simu, kanionyesha thread news, kanionyesha jina yangu akiwa ameshtuka sana. Mimi nikashtuka zaidi. Main suspect in Mirema shooting surrenders to Directorate of Criminal Investigations DCI. This morning, my name is Rida Chebet Kering. Welcome on board. Civil society groups now want the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) to bar Deputy President William Ruto's running mate Rigathi Gachagua from contesting for an elective seat. Gachagua was listed among 25 other politicians accused of graft and other integrity issues. The 25 was said to have pending cases in court. Sharon Chepchumba with more. Civil society groups now want the Independent Electoral and Boundaries Commission to bar Deputy President William Ruto's running mate Rigathi Gachagua from contesting for an elective seat. Let us just do it now and deny anyone who has been charged in court that opportunity to remain at the ballot and seek another public office or the same public office. Gachagua was listed among 25 other politicians accused of graft and other integrity issues. The 25 was said to have pending cases in court. It looks like it's a difficult battle, but it's a battle we must fight. How do you legitimize people who've plundered public resources to oversee our taxes? The budget that we have at the county, the budget that we have at the national level. The activists asked the High Court to direct the Wafula Chebukati-led commission not to clear the politicians ahead of the August 9th polls. In 2017, we red-carded 20 individuals that should not have been cleared to participate in that general election on grounds of integrity and corruption. Some of those red-carded who were unfortunately elected, such as Ferdinand Waititu, former Kiambu County Governor, Mike Sonko, former Nairobi County Governor, and Zechariah Okoth Obado, Migori County Governor, and Anne Waiguru, Kirinyaga County Governor, were eventually impeached. 8 United Democratic Alliance and 10 Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party politicians were put in the spotlight. And we ask the public to sign the petition, which we will present together with a list of red-carded individuals to the EACC and the IEBC. We must hold all current and aspiring leaders accountable to Chapter 6 of the Constitution. Listed alongside Gachagua were Governors Anne Waiguru, Muthomi Njuki, and Sospita Ojamong of Kirinyaga, Tharaka Nithi, and Busia respectively. Mombasa gubernatorial aspirant Mike Sonko. Members of Parliament Babu Owino, John Waluke, and Aisha Jumwa.
Others are Kakamega Senator Cleophas Malala, Kimilili Member of Parliament Didmas Barasa, and former Nairobi Governor Dr. Evans Kidero. The above was said to be unfit for vying as they were charged in court for misuse of power, graft, breach of public trust and other serious offences. The petition came a few days after IEBC moved to stop impeached public officials from running for elective seats in August. Chief Justice Martha Koome, while speaking to the media, further advised the courts and politicians against interpreting court rulings. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Sharon Chepchumba. Now to politics. Wiper leader Kalonzo Musyoka has been prevailed upon by party officials to reconsider his decision to vie for presidency. The resolution was reached during a delegates meeting at Stony Athi in Machakos County on Monday. The official asked Kalonzo to exhaust all dispute resolution mechanisms within the Azimio la Umoja One Kenya coalition party. Mbui said the reason the Wiper party decided to bolt out of Azimio la Umoja was because there was no room for discussions. He, however, said the meeting had resolved that the interest of the country outweighed that of the party. Bushebi Jr. with more. Wiper party leader Kalonzo Musyoka has been prevailed upon by party officials to reconsider his decision to vie for the presidency. Meeting which endorsed our party leader to go and vie for the presidency. We did this knowing that there would be other opponents, but we did that in the understanding that every party that is worth its name in salt has to organize and ensure that they vie for political power. So we did tell our party leader to go and vie for the presidential seat. And we also put a rider in those agreements that he is free to talk to any other political party that they could form coalition with. The resolution was reached during a delegates meeting at Stony Athi in Machakos County on Monday. The officials asked Kalonzo to exhaust all dispute resolution mechanisms within the Azimio la Umoja One Kenya coalition party. You know very well that our party leader started the coalition of the One Kenya Alliance. And later on, he decided to join the One Kenya Alliance, decided to join together with Azimio so that we formed the Azimio One Kenya political party. The intention was to ensure that as a party, we are part of the next government. Now today, we are here because we want to talk about what happened. We believed that our party leader was going to be the candidate. Later on, we believed that our party leader was going to be the deputy president. When that did not happen, as a party, and I want to make this clear, as a party, we positioned our party leader as a candidate for the elections so that we cannot be taken for a ride. The organizing secretary Robert Mbui said there is a dispute resolution mechanism under the alliance, and so they were asking the party leader that they do consider the possibility of having further discussions on the coalition agreement. It is time that we exhaust all the options that were available under the Azimio One Kenya Alliance, because there is a dispute resolution mechanism under that alliance. So we are asking our party leader. He spoke after the meeting that was also attended by at least 500 party aspirants. Kalonzo is said to be out of the country for a private trip to the United Kingdom. Mbui said the reason the Wiper party decided to bolt out of Azimio and declare that Kalonzo would vie for the presidency was because there was initially no room for discussions. He, however, said that the meeting had resolved that the interests of the country outweigh that of the party. That we do reconsider the possibility of having further discussions on this coalition arrangement. One of the reasons why we are disappointed and why we were disappointed and said we are going to go all the way to the ballot is because there was no structured discussion. This even as Kalonzo on Monday presented signatures of supporters backing his presidential bid to the IEBC. So our party leader, as we are talking right now, his papers have gone to IEBC and he already has named a running mate. But what we have decided and we have discussed as leaders is that, you see, the country is greater also than Wiper itself. And that because we had already agreed to work under the Azimio One Kenya Alliance, that maybe allies of Azimio presidential candidate Raila Odinga have been pushing for discussions with Kalonzo's camp, but the efforts have been unsuccessful due to non-responsiveness. The talks stalled further following Kalonzo's abrupt trip to London last Friday.
The resolution at Stony Athi come even as reports indicate that Kalonzo had gagged his close allies from speaking about his political future. On Monday, Kalonzo's running mate Andrew Sunkuli affirmed that Kalonzo's presidential bid was on course. He spoke when he presented signatures to the IEBC at the Bomas of Kenya on behalf of Kalonzo. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Now, away from that, the main suspect in the shooting of Mugo Mutova last week at Mirema Drive in Kasarani has surrendered to the Directorate of Criminal Investigations DCI headquarters in Nairobi. Dennis Karani has been on the run since the incident, prompting the DCI to ask the members of the public to provide information about his whereabouts. The suspect, alleged to be the mastermind of the Mirema broad daylight shooting of Samuel Mugo Mugota, has surrendered to police officers. Dennis Gachoki Karani denied plotting the murder of Mugota, who was accused of running a drug spiking cartel through which over 50 women were used to swindle unsuspecting revelers in the entertainment joints. Na hata ni rafiki tulikuwa na yeye, alikuja kanionyesha kwa simu, kanionyesha trade news, kanionyesha jina yangu akiwa ameshtuka sana. Mimi nikashtuka zaidi, nikashindwa what could be the reason as to why I'm trading. Kuangalia naona niko mimi ni suspect wa manda. Nikashindwa how and why me. So nikashtuka which and sasa niko na mshtuko kwa sababu hakuna venye niko connected na mambo kama hiyo. Mugota mwenyewe mimi hata hatujai communicate ama tukafanya anything, any business or anything to do with business or money, rather no anything of the sort. Hatujai fanya na yeye anything like that. Karani, in a video seen by Maisha Television, refuted being a fugitive. Nashindwa ni kwa nini nikakuwa mimi ni target ama aim ama nika-implicate kwa mambo yenye sihusiki kwa vyovyote vile. I'm actually in a shock. Nimeshtuka sana. He spoke to the press outside the Directorate of Criminal Investigations DCI along Kiambu Road, where he was expected to record a statement. Sijui nilionekana Band Forest. I've not been there. Mimi kufika hizo maili za Band Forest hata siwezi kumbuka mara ya mwisho ilikuwa lini. Sijui naona wakisema niko mafichoni, sijui naenda sijui neighboring country. Mimi nimekuwa Nakuru. I'm ready to prove. I've been hata ile hotel nimekuwa nikikaa Nakuru, anaweza prove waseme pale Kanu Street. Nimekuwa huko hata wakati wa manda, mimi niliona hizo mambo kwa media, hiyo manda ya Mugota. Nilikuwa Nakuru. I've been in Nakuru. Sasa nashindwa nimekuwa mafichoni wapi. Karani nonetheless acknowledged that he was an acquaintance of the deceased. However, the two only met twice. Mugota nilikuwa nilimjua mwaka wa 2018. Kwa harusi ya David Mugweru Meru, na kutoka hapo Mugota tumeonana na yeye tena last year March pale Kenyatta Road Hotel Icon. Nilimpata kwa hapo kwa car wash. Mimi nikaingia kwa restaurant kwa sababu yeye alikuwa anatumia hizo vinywaji hizi hard beverages. So mimi nikaingia ndani nikamwacha kwa car wash. Nikitoka sikumpata. Kutoka hapo hatujai communicate. I've never had his contact. The DCI in their earlier statement claimed that the two reportedly differed on the proceeds of the Michele spiking syndicate. Yeah, nimewahi shikwa 2018. Ilikuwa actually ilikuwa kesi ilikuwa Meru. Actually hiyo kesi tuka communicate na complainant of which we are settling the case. Ilikuwa mambo na biashara. Alikuwa the complainant alikuwa amepoteza pesa. Nikakuwa sasa kwa ile kesi mwenye pesa mali zilipotelea, huyo mwenye pesa ilipotelea ni rafiki yangu. Gachoki, however, denied the allegations, arguing that he was a renowned businessman trading in cereals. Sasa anafanya biashara ya brokerage ya cereals Nakuru. Na coordinate na brokers kutoka Mpusia border kuniletea soya nauza Nakuru. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet.
And Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i has asked the private sectors to stop funding political aspirants who advocate for violence during campaigns. Matiang'i says that intelligence briefs show that most of the political crooks are funded by private sectors. He said that though the country was secure and relatively stable, actions by businesses to fund aspirants who maintain organized gangs were undermining state efforts. The CS said powerful politicians were blackmailing business players to fund them, or they will be blocked from operating after the August 9th polls. That no one needs to worry about anything. I have just asked this morning the private sector colleagues to continue making their orders, to continue making their business plans, expanding their businesses, because our country is secure and our country is safe. We will have a peaceful elections. We have no evidence whatsoever from across the country, because we are engaging on a daily basis. Sometimes we have come to a point of engaging almost on an hourly basis with the structures of administration and security across the country. We have no evidence at all that we are going to have any problem of any kind. We ask our brothers and sisters who are on the campaign trail, who are seeking leadership, to remember their citizenship responsibility and duty. This is our only home on earth. Let us not incite anyone, and let's be here. Kenya is here today. We have only been given a responsibility to run the affairs of the country now. Kenya will always be here, today, tomorrow, and always. Let's make sure that we keep our country safe, and we are all ambassadors of peace. That's what we have spent time this morning talking about. Preach peace wherever you go, live peacefully with everyone, and ask people to exercise their democratic right peacefully and in a manner respectful of others' rights, so that we cross over this. The election is an event that will come and go. Our country must remain peaceful as we go forward. And now, more than ever before, and I said this because I was in this role in 2017. When you look at where we are today, by this time in 2017, we had more incidents than we have now. In fact, the Inspector General of Police and I, who have been here this morning, have just demonstrated to the private sector that when you look at the number of incidents that we are dealing with at this point compared to the number of incidents we were dealing with in 2017, we are at less than a quarter of the incidents that we were dealing with in 2017, which means our country has come of age. Our people are mature. Our democracy has grown. And now is the time to march forward boldly and confidently, go through this electoral system in a manner that demonstrates to everybody that we are a mature country, a mature economy, that preserves itself and looks at itself today, tomorrow, and always. And thank you so much, good people. Moving on, Chief Justice Martha Koome has warned parents who have an habit of suing teachers and schools after their children have been expelled for breaking school rules that such cases will be dismissed and the parents will be responsible for the cost. Speaking on Monday at Loreto Limuru Girls High School in Kiambu County, Koome stated that all forms of indiscipline cannot be tolerated and that parents must take responsibility for raising their children in a moral manner. As one way to ensure that children are fully protected, Koome proposed an improvement to child protection laws, warning that any suspects found guilty of child abuse will face a sentence of at least 20 years in prison. Deputy Chief Justice Philomena Mwilu, who accompanied Chief Justice Koome, challenged parents to get involved in upbringing of their children and should create ample time to spend with them. Let's listen in. Our constitution is very, very good. It has very, very clear values that we should follow. Values of parental responsibility, that we have the obligation to bring up our children, to encourage them, to support them until they can be able to thrive. And if you are not part of your child's school, anything else you do in vain. And when you are part of your child's life and you take active participation in school, you should just marvel at the success of your child. The ability to go to an institution like this builds up the esteem of even those
whom society finds very different, whom society would like to tread upon and make to feel low and unworthy. The Independent Electoral and Boundaries Commission (REBC) has directed all presidential aspirants to present 2,000 signatures from at least 24 counties as a pre-nomination requirement by close of business on Monday. The Electoral Commission's chairman Wafula Chebukati stated that this will enable the poll body to commence the verification exercise before the August 9th elections. The REBC chair made the announcement in a meeting attended by representatives from the different presidential aspirants, as Bushebi Jr. narrates. Of the supporters. The Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) chairman Wafula Chebukati has assured presidential aspirants that there will be no server issues in the August 9th general elections. The commission shall continue to update candidates on various aspects of the elections. And as I mentioned, our technical staff are readily available to respond to concerns arising from our processes. IEBC chairman Wafula Chebukati said the names will be forwarded to Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) and Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP) for scrutiny before they are cleared to contest. The commission has already submitted your names for those who applied who submitted as aspirants to the Chapter 6 institutions, that is the EACC and ODPP, for purposes of obtaining details of moral and ethical requirements. Now that information then will be used by the commission for purposes of clearing of candidates. At the same time, Chebukati says presidential aspirants who hold degrees from foreign universities must obtain recognition and equation of their academic qualifications from the Commission for University Education before registration as candidates. Presidential aspirants who hold degrees from foreign universities must obtain recognition and equation of their academic qualifications from the Commission for University Education before the registration date. Please come, if you have foreign degrees, come with a certificate from the Commission for University Education, or when you come for registration from the 29th of May. He said registration of presidential aspirants as candidates will take place between 29th May and 6th June this year. Registration of presidential aspirants, as I mentioned, from 29th of May to 6th of June. Resolution of disputes by the Dispute Resolution Committee of the Commission shall follow from the 9th of June to 19th of June 2022. This is where a returning officer has made a decision whether to register you a candidate or not, and the candidate feels aggrieved. Then the Commissioner's Dispute Resolution Committee is set up, which will be made up of the commissioners and our legal experts to hear your case between the 9th of June and the 19th of June. The candidates will be required to submit a list of supporters of at least 2,000 registered voters in each of the majority of counties, accompanied by copies of their identification document. That your supporters' signatures meet the requirement. And where there's a shortfall of signatures in numbers or reduction owing to dismissal of certain supporters, the Commission shall provide a reasonable time frame for top-up to be done, and subsequent verification shall also follow. If by the deadline of the time you have been given, you have not managed to get the signatures, then you will be disqualified from participating in the upcoming election. Chebukati also said out of the 47 aspirants that sought to be cleared to run for the presidential seat, 12 did not submit the names of their running mates to the commission.
Presidential candidates are expected to be cleared to run for presidency between May 29th and June 6th this year. For Maisha Prime, Maisha Television, Abushabi Jr. And now to sad news. 2 people have lost their lives while 2 others are receiving treatment after a campaign vehicle belonging to Nakuru Governor Lee Kinyanjui's team lost control. The incident happened at around 11 a.m. on Monday when the lady driver careened off the road at Free Area and ran over the victims. According to eyewitness testimonies, the vehicle was on the highway driving towards Nairobi. When it crossed into the dual carriageway, the driver was rushed to Medihill Hospital, and while the vehicle was towed to the police station. Confirming the incident, Lee Kinyanjui explained that the driver was alone in the vehicle at the time of the incident. Okay, kwa majina naitwa Ayo Robinson kutoka Kiondo boda. So hii kisa imetokea saa machache tu baada ya kutoka town kupita. Hiyo gari ilikuwa inatoka imekasi sana kutoka town kwenda Nairobi. Ilikuwa kasi sana. Na sijui gari mechanical engineering yake imekuwa aje. Gari katoka kwa highway ya kwenda Nairobi, imeoverlap imekuja kwa highway kutoka kwa Nairobi. Na ikapata boda walikuwa wameteremka kwenda town, ikawapitia juu na mbio ingine ikifly. Ika overlap mpaka imepita railway, mpaka imeenda kwa another road ikitoka Mwariki. So hiyo kisa imetusangaza sana kama wa Kenya, na ni gari ya mheshimiwa ambaye yeye amejua mambo ya mwendo ya barabara. Angeendesha hiyo gari pole because ameangisa wananchi wa bodaboda. Tuko na huzuni sana by the way. Naitwa Danica Kamau Kemoere. Ya accident ilikuwa ikifanyika. Alikuwa na cross barabara wenye ifai, kaonga watu wa motorbike. Hapo ndio akarudi control, akaanza kupotea kwa barabara. Akakuja akaanguka hapa. Pengine kabla kuunga watu wa motorbike alikuwa upande ule mwingine ama alikuwa kwa highway ya kupanda juu. Alikuwa anataka cross. Alikuwa anataka kuiba barabara hapo. Sasa venye alikuwa anataka kuiba barabara hivi ndio akaonga watu wa motorbike. Akafinya mafuta yote. Sasa kuja hapa hakuwa anajua venye anaenda. Watu wangapi walikuwa ndani? Ilikuwa na mtu mmoja, mama. Kutoka alikuwaje? Kutoka alikuwaje? Ni ile alikuwa amefaint, kina yako ameumia. Kwa majina naitwa Phyllis Kakai. Tumekuwa kwa nyumba, mimi nilikuwa nje ya plot nikifua, tukasikia mlio kwa gate yetu. Na tulipotoka tukakuja tukapata ni gari ambayo ilikuja na ikazuiliwa na mtara ambao ilikuwa yenye inapitisha maji chafu. Tulipofika pale, tulifika na immediately polisi wakafika. Walipofungua dirisha ni mama mmoja alikuwa ndani na akawa ameshtuka hajifahamu. Wakamtoa kwa gari, wakamweka nje, wakamlalisha, lakini alifaint, hakuongea chochote. Tulipoulizia tukaona kwa lami kwa highway vijana wawili walikuwa wameshakufa wa pikipiki ambao walikuwa wamegongwa na wako kufia hapo. Lakini alitoka lami ya kwanza ya highway ya kwenda Nairobi, akaruka ya kuingia Nakuru na akakuja paka hii chini ya kwetu huko. Na hapo ndio vijana waliangamia wawili, wa pikipiki walikuwa wamebebana na yeye akapelekwa na polisi. Uliona kenye kilifanyika? All right, let's take a quick commercial break. More news after the break.
Beba kubeba na Samad Supermarket iliyoko mjini Kimilili karibu na kituo cha petroli cha Shell na mjini Webuye karibu na shule ya msingi ya Webuye. Bidhaa zetu ni za bei nafuu zikiwemo mafuta ya kupikia, unga wa chapati na sima, vitabu vya shule, viatu, bedding, electronics, carpets, miongoni mwa bidhaa zinginezo. Usiseme shopping, sema beba kubeba na Samad Supermarket. Beba kubeba na Samad Supermarket, your convenient supermarket for all the time shopping for your household needs. Ukienda kwa ATM, kaa chonjo kijumbo. Approach machine kaa ninja, usikaribiwe na msee. Cover keypad ukitype pin. Hii pin ni siri yako, usiandike anywhere, usiambie anyone. Dozi kikam through, tulia. Make sure transaction imekuwa complete. Na usikubali usaidizi kutoka mtu yeyote kwa ATM. Ukipata challenge, tupigie kwa 020-277-6000 au 0703-027-000. Mi niko chonjo, pia wewe kaa chonjo. Welcome to Amazon Gardens. We are located in Mumias in Kakamega County, along Bungoma Mumias Road. Book us today. Call 0711-592174 or 0759012480. Our social media pages are Amazon Gardens Mumias. Visit us in Mumias Town beside Lexo Petrol Station, Kakamega County, along Bungoma Mumias Road. Welcome to Amazon Gardens. Mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja, ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Welcome to Gospel Believers Fellowship Bible College. Contact us today 0724-039-828, 0724-039-828, or you can visit our offices at Gospel Believers Fellowship Headquarters Church next to Bungoma Huduma Center. Gospel Believers Fellowship Bible College, teaching you to know Christ. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushebi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. What would you want to be? A business executive? A building and civil engineer? A hospitality, fashion or tourism practitioner? A social worker? Then walk into Navaholo Technical and Vocational College and start your journey to the career of your dreams. For more information, contact us on 0721 589977, 0721 589977, or you can email us to navaholotvc@gmail.com or info@navaholotvc.sc.ke Kakamega, or visit our website www.navaholotvc.sc.ke.
Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News.
Welcome back. The newly elected Batura clan leaders of Hasoko Ward in Bumula sub-county have assured their community of good representation. Speaking on Sunday, the leaders urged the community to unite ahead of the polls in order to increase their bargaining power in the next regime. Sharon Chepchumba reports. The Batura community in Hasoko Ward, Bumula sub-county, have been urged to embrace unity as the country draws to the 9th August poll, so as to increase on their bargaining power in Bungoma County politics. Geoffrey Modesta Sikuku ambaye nimechakuliwa kuwa mwenyekiti ya Batura. Batura is a sub-tribe ya Waluya ambaye ni walia wako nyumba 18 na Abatura is one of them. Sasa mimi ni chairman wa Abatura ambao wanaishi Bungoma na Hasoko Ward. Kama chairman wa Abatura ambaye nimechakuliwa na Abatura leo, ina mpango wangu ambao tutafanya na hawa. Ya kwanza nitakaa na komiti ambayo nimepewa, tutoe mikakati ambayo itaweza kusaidia Abatura, na hasa wakati huu wa siasa. Ofisi yangu itakaribisha yeyote ambaye atakuja, na hasa governors, women rep, senator na timu ambayo itakampenia president. Wakija lazima tufanye mkataba na hao. Haki ya Abatura watapata nini, especially kwa governor atatupatia vitu gani, sisi tutamdai nini, na atakupa ndio tuone kama tunaweza kumsupport na makuta zetu. Speaking in a sitting that brought all the clan members from Hasoko Ward on Sunday, the new elected leaders assured the community of good representation in achieving the earlier setup plan by the former leadership. Kwa majina naitwa Mama Gladys Nyongesa Mwaha, natoka hapa Hasoko Ward. Nimechaguliwa kwa kiti cha gender to represent wamama wote kwa Batura community, the minorities in Bungoma County. Nina furaha siku ya leo kwa sababu ni muda kikundi kama hiki hakijafaa ama hakijasimama katika eneo hili. Nina shukrani zangu kuu kwa sababu ni kilio kilichosikika katika county government, na wakaonelea kwamba ni lazima tupate nafasi kama hii. Na ninaomba nikisema kwamba tunaenda kutetea these minority groups pia wapate kusikika, waweze kutambua umuhimu na maana ya county government, na pia waweze kuwa represented. Tukiwa katika hiyo nafasi tutaweza ku appreciate the very many projects ambazo zitakuwa zimeletwa. Kwa mfano Bungoma tuna only one chief officer katika county ya Bungoma, na sisi kama Abatura tungetaka pia tupatiwe viti kama one director, a minister, chief officer huyo, na watu wengine ambao pia wanaweza kufanya kazi kwa kaunti. So ile kamati ambayo itachaguliwa leo, natumaini nishaongelesha, natumai ni wale watu ambao wako na uchaziri, watu ambao wako na maono, wale watu ambao at least wanataka tubadilishe area yetu, inji yetu, ward yetu, ili at least iweze kuwa bora zaidi kuliko ward zingine. The political leaders in attendance promised to work hand in hand with the elected team. Ningeomba wakuje pamoja, tushikamane, na vikao kama hivi tutakuwa nazo mara kwa mara. Nimejitokeza mimi mwenyewe kwamba nitasimama na watu yangu ya Hasoko nitakapopata nafasi hii mwaka huu 2022 mwezi wa 9. The leaders assured the Batura community in Hasoko Ward equal development after the polls if they clinch the power. Mheshimiwa Moses Mwambu Mabonga across the country, yeye ndiye alipewa award ya kukua mbunge ambaye alitumia pesa vizuri across the country. In Western region amepewa Gala Award ya kutumia pesa vizuri. Tukikuja kwa uhusiano na raia, yeye mwenyewe huwa anajiita ana touch lives za watu. Amekuja akajengea raia nyumba across the constituency. Ninaomba watu wa Hasoko wote
wote waamuke na wasimame na waone kazi hii tofauti ambayo gavana amefanya, waweze kumsapoti kila wakati. Mara si barabara, si shule kujenga, kila mahali ukiangalia ingekuwa ni kuandika kila mahali www.wangamat, ingapia kila mahali, si choo za skuli, si barabara, si uwanja, si watoto kwenda shule, si nini. Kila skuli imekuwa ukienda unasikia hawa ni wa scholarship ya kaunti ya Bungoma, scholarship ya kaunti ya Bungoma. Kuna miswata inapita pale kwa county assembly, wananunua mahindi kuletea watu wenye wajiwezi, lakini ukiangalia mzuri ile variety wanaileta katika wodi hii ya Hasoko si variety ya hapa. Wanaleta ile variety ya 6 series, ile inapandwa Cherengani, inachukua muda wa miezi 6-7 ndio ikue na ifanye vizuri. Kwamba mtu ambaye nimesaliwa hapa ninaelewa kile nitakachofanya, naenda kupikania haki ya watu hawa kwa kuleta vitu kama hizo mbegu za kufaa area hii, wodi hii ya Hasoko. They advised the electorate to shun away from leaders who are self-centered. Mimi naambia watu wa Bumula wote, ikifika tarehe 9 wampigie Mheshimiwa Mwambu Mabonga kura. Wakienda huko, yeye mwenyewe huwa anajiita Ningae Fwe. Huyo ni mtu wa kutafutia watu wake. Niko tayari kwenda kuwafanyia kazi ambayo wewe wenyewe wataona na macho. Na mimi wanatembea na Mungu. Vile unavyoona katika mkongo huu, mimi ni mtu na Mungu ambaye mtu anajali. Kwa hivyo Mungu apitie kwa watu wa Hasoko na wanipe nafasi hii, mimi niwafanyie kazi. Reporting for Maisha TV, I'm Sharon Chepchumba. Independent candidates in Thika have vowed to team up to beat their counterparts who have been sponsored to contest for various seats by political parties. The aspirants, drawn from all wards in Thika Town constituency, vowed to do everything possible to outsmart those vying on party tickets after they were allegedly shortchanged during party primaries. Led by Juma Hemedi, who is seeking Thika Town's parliamentary position, the IACT leaders stated that underhand happened during party nominations, resulting in an unfair selection process. Well, many of the independent candidates that we have here today, and many that have gone independent, were formerly in political parties, either on the side of Azimio or the other side of Kenya Kwanza. And it is through the issues that happened through the nominations that these candidates have moved to seek the alternative way of contesting. So these are candidates that are already known on the ground. Many of these candidates were strong number 2s, or there were people who had won, but then due to one or the other issue, they were not given the certificates. So we already have our presence on the ground. We already have candidates who have already been tried and tested through the party nominations. And we also have others that have been tried through the same consensus, where some have lost out in favor of others. The nominations themselves had issues. There were issues connected to irregularities, there were issues connected to favorism and patronism. That is as far as the people who participated in them are concerned. Mimi nilikuwa nimegundua hivyo mbeleni kwa sababu kulingana na mfuko siko na uwezo. So niligundua kutakuwa na mvutano katika hali ya mfuko. Itabidi ni kutoka mwanzo tu nisimame niweze kuwakilisha. Tangu kitambo mambo ya chama inakuwa na kora mingi. So kama una uwezo ujulikane pale. Kwa sababu sisi wote tunalipishwa kwa chama, hiyo tiketi unauziwa, lakini kuna mwenye anatoa zaidi ya mwingine. So inabidi apendelewe kwa sababu ya uzito wa mfuko wake. So kama independent naona kama ni mahali tunaweza pigania kwa hii kiti katika hali ya neutral. Vyama zimejaribu juu chini kutunyoa. Ya kwanza kulikuwa kumepeanwa hiyo nafasi ya watu kutoka, kama umetoka kwa chama huwezi enda kwa chama kingine, ila tu unaweza kuja kama independent. Mwisho tukienda nomination walikuwa wanajaribu sana kuziba ile mianya ndiposa mtu asimame na independent akitoka kwa chama, lakini thank God tuliweza kufaulu. Sasa hii tunaweza toka kwa chama na tusimame kama mtu. Sisi tumeamua kwamba tutasimama independently hadi pale kwenye ballot, sababu tumedhulumiwa na hivi vyama. Umeitishwa, uko na followers, uko na watu ambao wanakuamini na wako na imani nawe ya kwamba tutapata ile tikiti ili uweze kurepresent yale matakwa yao ambapo utafika pale bungeni.
sababu tumedhulumiwa kwa kukosa pesa hivi, kukosa hela kwenye chama zingine, kukosa influence, kukosa godfathers kwa kimombo, na inaumiza sana roho. Juu kama hakuna justice ndio unapata leader anapendelewa sana kwa ground, lakini ukienda huko through nomination unapata umerushwa nje. Juu kama imekuwa kama biashara, unapata chama kama ile chama nilikuwa nimesimama nayo, ukiingia unaambiwa hakuna mgombea mwingine ameingia, kwa hivyo unajua ni wewe peke yako umeingia. Lakini ukiingia huko, mkishafika huko ndani unapata kama wanne. Kama in my ward tulikuwa wanne, na mwenye aliingia wa mwisho aliambiwa hakuna mtu mwingine ameingia. Kwa hivyo ni njia ya kupata pesa. Kama nomination fee unapata pesa, unanyima mtu mwingine haki yake. Nikiongea on behalf ya wanawake. And Nambale Member of Parliament Sako Bunyasi has called on the national government to create a special fund to cater for school fees for the needy students. Speaking at Sierra Secondary School during distribution of bursaries, Bunyasi noted that the funds will be of great help to needy families. Let's have a look. Mimi ningependa tuwe nacho tuwe na fedha ambazo zinasaidia watu ambao wenye hali nyingi ya umasikini. Neno umasikini sisi hatupendi kulisikia, lakini ukweli kwamba sisi Busia tuko chini sana. Juzi walifanya hesabu ya orodha ya maskini Busia. Wakasema 83% wako kwenye hali ya umasikini. Nayotaka sasa ni serikali ilete maendeleo inayoguza hawa watu. Mimi nikiwa county tutaanzia hapo. National government pia tutaomba waangalie hali ya umaskini Busia. We are number 44 out of 47. Well folks, let's take a quick breather. Stay tuned for more news. Bushangala Technical Institute Kakamega. Intake is on for full-time courses in civil engineering, building technology, artisan in masonry and plumbing, applied sciences, clothing and textile, mechanical engineering, welding and fabrication, business courses, computer and ICT, electrical and electronics engineering. We also have provision for persons with disability. Send your application to the principal, Bushangala TTI Kakamega. Call us on 0721 280180 or 0726 800561. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE main grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 280180 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Apply to study diploma, certificate and artisan courses in engineering, ICT and business at Ebukanga Technical and Vocational College. Ebukanga TVC wishes to inform you that the 2022 intake is in progress.
The minimum entry for artisan courses is KCSE D- and below. Craft certificate is D plain and D+, and diploma courses is C- and above. Being a technical college under the national government, trainees benefits from the national government capitation of 30,000 shillings per year. Help is available through the Dean's Office for upkeep and clearance of college fees. The institution is well equipped to offer courses ranging from ICT, business to engineering courses at certificate and diploma level. Ebukanga TVC is committed to producing quality trainees with exceptional innovation and skills for the formal and informal sector. Apply now. Visit www.ebukangatvc.ac.ke. For more information, contact us on 0722 510 564, 0722 510 564, or you can send your email to ebukangatechnical@gmail.com. You can also send your application to PO Box 549, code 5307, Luanda. The college is located off Kisumu Busia Road at Big Bend Junction in Emuhaya Sub-County of Vihiga County. Ebukanga Technical and Vocational College, producing quality trainees with exceptional innovation and skills for both formal and informal sectors. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Millennium Diploma TTC has been instrumental in producing diploma teachers for secondary schools in Kenya in sciences, languages, and humanities. Millennium Teachers Training College is located in Musikoma Ward in Bungoma County and is registered to offer diploma in counseling, community health and nutrition, business management, tourism management, artisan in construction technology, artisan in storekeeping, and artisan in catering and accommodation operations. For application and more information, call 0727 626 614 or 0707 542 507. You can also send your email to millenniumteacherscollege@gmail.com. You can visit the facility at Musikoma Ward in Bungoma County. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Maisha TV, sasa ni bora zaidi. Kuwa kama sio kimwili, kiroho. Yaani ninahisi kabisa hata mimi na wewe tutapokuwa pamoja. Hivi nikifanya kitu chochote ndani kwako itakuwaje? Maisha Swahili. Kwa hiyo anahitaji majibu. Mdomo na ushona ndugu yangu. Kama maisha ndo nimeshapata na nimeyapata kupitia bahati yako. Usidanganyane. Wewe ndo chanzo cha kumharibia mwanangu maisha. Ndio Mr. Kanijo bwana. Achiolile kachiola. Vijana wa kiume sasa waliotimia wameguzwa wanawake. Na sijui umetokea wapi wewe mzee kuja kutia dosari maisha yako. Uzee mwisho Chalinzi hapa alikuja Dar es Salaam wote vijana. Mimi ninachotaka kujua ni nini ya hatima mahusiano yenu. Yaani swali hilo ni sawa na kuuliza samaki anapatikana baharini au vipi? Tunaifanya mzaa. Sikutaka tena kuendelea kuwa fala kama unavyonichukulia. Wewe. Tazama, furahia katika Maisha TV. Alright, welcome back. You're watching Maisha Prime News and my name is Rida Karig Chebet. Now let's get our education segment. Since the Ministry of Education opened the Form 1 enrollment for the 2022 academic year, the numbers of the students enrolled in various schools across the country have decreased compared to ministry expectations.
Speaking to Maisha Television, principals of various secondary schools in western part of the country, including Christine Anditi of Eshikomere Girls in Butere and Madam Judith of Igara Secondary School in Nambale Sub-County, expressed worries with the low turn-up despite having enough accommodation for students. My name is Christine Anditi. I am the principal of Eshikomere Girls Secondary School. Eshikomere Girls Secondary School is situated in Butere Sub-County, Kakamega County. It's a school that has, currently we have 215 girls, and it is a growing school. We have a sponsorship program for Form 1 students, our new Form 1 students, and these are for girls who were able to attain 350 points and above, and we are giving them uniform. At the same time, we are paying for their fees. As I speak right now, we have managed to get 2 complete Form 1 classes. So what we are basically lacking is a classroom to be able to accommodate the second lot of girls, the second class. Also, we just have 1 dormitory that harnesses around 100 girls. And so we are appealing especially to our local MP to help us to at least put up a dormitory so that we can be able to have a good accommodation for our students. You can see the developments that we have had. We are happy about them. Courtesy our MP. This time and this season we are concentrating on Form 1 enrollment. So far we have 90 students, boys and girls. This is a mixed school. The low turnout of students to secondary schools has been attributed to financial instability despite the government's subsidy on school fees. The main challenge that the parents have had is even getting uniform for the students. We have had from ones coming. Even today we have admitted 2. The reason for their delays is finance. They were not able to get even money for uniform. We have admitted a few without uniform, and we have admitted them without even the lunch fee. We charge lunch fee 10,000 per year. They are not even able to raise even 2,000. And so we are widely reaching out to anyone who is interested in girl child education to come in and support our girls so that they are able to realize their dream. Now, as a principal, I really have a vision and a dream for this school, and I want it to grow big, and at the end of it all, I'll be happy that I will have made a difference to the girl child, in the community, and also to the country at large. Following the negative deviation performance in the 2021 KCSE examinations, the school principals have promised to up their game in the coming 2022 KCSE exams scheduled on December despite being a short academic year. All the 33 girls that did exams KCSE in Eshikomere Girls will be placed into institutes of higher learning. Additionally, in Eshikomere, katika vitengo vingine kama vile kitengo cha masomo tulikuwa tukiibuka nambari nzuri ama nafasi nzuri katika mtihani wa kitaifa wa KCSE, na kwa huo muda wote tumekuwa tukiwapeleka wanafunzi katika chuo kikuu na hata katika vyuo vingine vya kitaaluma. For Maisha Prime Education Segment, Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet. Alright, let's shift gears to our daily business feature, My Hustle, My Story.
If you ask me, how important are the right kitchen tools? I will say the most important, as I don't want to just spend a lot of time in the kitchen figuring out how to cook this or that, how to manage to cut vegetables, fruits, how to prepare the big batch of pizza dough, and so on. Right utensils and appliances help to cook and bake with confidence. Just to share one experience with you all about why to invest in utensils, I took a walk to Stephen Njenga's kitchenware at the Bungoma CBD behind Jamia Mosque. Naitwa Stephen Njenga na hii biashara yangu imeroketiwa katika CBD ya Bungoma. Karibu na hoteli inaitwa Chicken Palace na karibu na building kingine inaitwa karibu na building nyingine, yani tuseme karibu na Chicken Palace na Mireri. Area hiyo utanipata. Nashughulika na vitu za jikoni, masahani, vikombe, kitchenware. Yes. Aina ya kitchenware yote unaweza zipata hapa. Pia tunauza picha ambazo zinawekwa katika ukuta. Steven says his business is definitely worth it. This 15-year-old business assessed Njenga means to educate and provide for his family. Nikiangalia biashara hili linakaa ni kama imekaa kwa muda angalau. So ilianza lini na kutokea ianze niko kifanya hadi hapa pale ilipofika saizi? Biashara nimeanza karibu miaka 15 hivi, na tuseme imetupeleka vizuri, sababu imenisaidia katika maisha yangu, kulipa watoto shule, lakini mahitaji yangu yote ni hapa. Na wakati wewe ulipokuwa unaanzisha hii biashara, ni lengo lipi ulikuwa nayo in mind yenye ulikuwa unataka kuobligate? Wakati huu katika ulimwengu wa biashara kuna competition kubwa sana. Nilifanya research ya kutosha na nikaona hii biashara yangu ukiangalia haina watu wengi, na nikaona hii biashara nikiweka itaweza kunilipa na itaweza kufanya vizuri, na imeweza kufanya hivyo kwa sababu haina watu wengi. Wakati tunafanya biashara ni lazima ufanye research ya kutosha na uelewe watu wana mahitaji gani, na usiweke tu biashara kwa sababu inawekwa, utaanguka. So wakati huo ni ulifanya research kabla ya set up, ni vitu gani ulizingatia? Nilizingatia kuangalia kwamba wakati huu biashara ya kitchen haikuwa na watu wengi. Hiyo ni kanuni moja. Nikaona nikiileta kwa sababu watu wanahitaji hizi vitu itafanya vizuri. Na kusema ukweli imefanya vizuri. Business research help businesses understand their customer buying patterns, gain deeper insights into their contenders and current market trends. Alafu kwa kitchenware, mara nyingi watu wakikuja kubai kitu wanaangalia brand, ile brand utamuuzia. So brands gani wewe uko nazo hapa, ama ni gani zile zenye umejua tu mtu akinunua itakawia kwa muda? For instance, takutoa the non-stick pan. Kuna zile huwa zinatoa marangi haraka sana, lakini kuna zile zinadumu kwa muda. So ni brands gani wewe uko nazo? Wakati unaenda katika market, watu katika wakati huu wanataka kitu kizuri. Unaangalia kwa sababu saa hii market ya saa hii iko na vitu fake na vitu original. Ukijua vitu fake, kwa sababu kila kampuni iko na counterfeit. Tunafahamu vitu counterfeit na vitu original. Na huwa na deal na vitu original. Kwa sababu sitaki nichukue pesa ya customer. Kwa mfano nimuuzie thermos na kesho yake hiyo thermos ipate kufanya kazi. Hata kampuni yangu nitaiharibia jina. Lakini ukileta kitu kizuri, mtu huyu ataeleza mwenzake, ukitaka kitu fulani enda katika duka fulani. Hili ndio huwa nazingatia. Na bidhaa zako wewe uishi na warranty kama vile tunza amebaini hivyo, ikiharibikia the next minute it's up to you? Huwa tunaishi kwa mfano kama thermos. Unaweza nunua thermos na ikose kufanya kazi. Huwa tunaambia wateja wetu sisi sio watengenezaji, lakini ni wauzaji. Lakini kwa mfano hiyo thermos kienda uende nayo leo ikose kufanya kazi, huwa tunapeana hiyo garantia kurudisha na
tukuchenjie au tukubadilishie. Hiyo inasaidia kuweka katika kampuni yetu katika biashara na kuiweka ikawa na jina nzuri. Na tunazingatia hiyo sana. Na ukisema hili biashara limekuwezesha kujiajiri na pia kuajiri wenzako, hii ni hasa limaanisha? Kampuni hii inaniajiri mimi kwa sababu hata mimi hujipa mshahara mwisho wa mwezi. Na nina wafanyakazi wawili ambao tunafanya nao kazi direct. Na huwa pia wanapata mshahara kutoka mahali hapa. So wewe sasa wewe ndio utajilipa aje? Ama kuna zile zako za mwisho za mwezi kama CEO, kama mwenye biashara? Unajua, ukitaka kudumu katika ulimwengu wa biashara ni lazima uwe na kiwango. Sio kuingia katika mfuko wa biashara kila siku. Nimejitengea mshahara kiwango fulani na wafanya wangu kazi kiwango fulani. Nikipata hii mapato mengine yote narudisha kwa biashara. So siwezi ingilia biashara sana kwa sababu nimeuza sana, kwa sababu sijauza sana siwezi jilipa. Huwa na hiyo kanuni na imetusaidia sana biashara yetu kukua. Steven says nothing comes easy and definitely not on a click. Patience, 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 he cried out. Wasia wako kwa zile startup zenye zinaanza, ama mtu anatafuta biashara ya kuinvestia, unaweza waambia nini? Hasa vijana, ile kitu naweza waambia wanaotaka kuingia katika ulimwengu wa biashara ni wawe wavumilivu na wafanye research ya kutosha na wasitarajie mambo hukuja kwa siku moja. Mambo ni kidogo kidogo, unavumilia. Wakati mwingine hata unaweza fungua biashara ikiwa mpya na ukakosa kuuza hata kwa mwezi mmoja, ukakosa kuuza kulingana na matarajio yako. Lakini vumilia, kuwa na matarajio na utafaulu kibiashara. With the population growing on a large scale, this type of business has an opportunity to grow fast. Maisha Television, my hustle, my story, Brian Gad. Well folks, that feature there, My Hustle, My Story, brings us to the end of Maisha Prime News. Remember, Maisha Prime News comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and also on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Karim Chebet.